హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రాజేష్ దంతుల. ఈరోజు మనం ఎక్సర్సైజ్ 8.1లో ఎయిత్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం. ఇఫ్ 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A by 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A or not. First, draw the right angle triangle. ABC at B right angle. First 3 cot A equals to 4. 3 solution. 3 cot A equals to 4. Cot A equals to 4 by 3. Cot A equals to 4 by 3. Cot A means adjacent side by opposite side. So this one is 4, this one is 3. Okay. Find the AC value. AC equal to square root of AB square plus BC square. That equals to root of 4 square plus 3 square. So root of 4 square value 16, 3 square value 9. So root of 25. Root 25 value 5. So AC value 5. Next find the 1 minus tan square A by 1 plus tan square A. 1 minus tan square A by 1 plus tan square A. That equals to 1 minus tan A. Tan A means opposite side by adjacent side. Tan A value 3 by 4. So 3 by 4 whole square by 1 plus same tan square. 3 by 4 whole square. So 1 minus 9 by 16 by 1 plus 9 by 16. Okay. That equals to 16 minus 9 by 16 by 16 plus 9 by 16. 16 cancel. 16 minus 9 7. 16 plus 9 25. So 1 minus tan square A by 1 plus tan square A value 7 by 25. Now find the RHS. Here we find the LHS value. LHS value bottom 7 by 25. Now find the RHS. RHS equals to cos square A minus sin square A. Cos A value adjacent side by hypotenuse. So substitute 4 by 5 whole square minus sin A means opposite side by hypotenuse. So 3 by 5 whole square. So 4 square value 16. 16 by 25 minus 3 square value 9. 9 by 25. So 16 minus 9 by 25, that equals to 7 by 25. So cos square A minus sin square A value also 7 by 25. Same 1 minus tan square A by 1 plus tan square A value also 7 by 25. So write 1 minus tan square A. Therefore 1 minus tan square A by 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A. Okay. Next one, ninth problem. In triangle ABC, right angle at B, tan A equals to 1 by root 3. Find the value of sin A cos C plus cos A sin C. Second one, cos A cos C minus sin A sin C. Now draw the right angle triangle. ABC. Right angle triangle ABC. Right angle at B. Okay. Tan A means opposite side by adjacent side. So opposite side 1, adjacent side root 3. So clearly given that tan A equals to 1 by root 3. Tan A equals to 1 by root 3. Now
Find the sin A value. Now find the AC value. AC equal to square root of AB square plus BC square. So AB square means root 3 whole square plus BC square means 1 square. Root 3 square value 3, 1 square value 1. So root 4, 3 plus 1, 4. Root 4 value 2. So AC value 2. First find the sin A cos C plus cos A sin C. First one, sin A cos C plus cos A sin C. That equals to sin A. Sin A means opposite side by hypotenuse. So 1 by 2 into cos C. Cos C means adjacent side by hypotenuse. This one also same, sin A equal to cos 1 by 2 plus cos A. Cos A means adjacent side by hypotenuse. So root 3 by 2 into sin C. Sin C means opposite side by hypotenuse. So this one also root 3 by 2. So 1 by 2 into 1 by 2, 1 by 4 plus root 3 into root 3, 3 by 2 into 2, 4. Okay, so totally LCM is 4. 1 plus 3. 1 plus 3 means 4. 4 by 4. 4 by 4 value 1. So sin A cos C plus cos A sin C value 1. Next, second one. Second one, cos A cos C minus sin A sin C. That equals to cos A value. Already in the rasam cos A value anta root 3 by 2. Root 3 by 2 into cos C. Cos C ante C ki adjacent side by hypotenuse 1 by 2. Already in the rasam 1 by 2 minus sin A. Sin A means opposite side by hypotenuse. So 1 by 2 into sin C. Sin C means opposite side by hypotenuse. So root 3 by 2. So root 3 by 2, 2 square minus 1 into root 3 by 2 square. So that equals to 0. Root 3 by 4 minus root 3 by 4 value is 0. Okay. First one answer sin A cos C plus cos A sin C value 1. Cos A cos C minus sin A sin C value 0. Okay. Triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR 25 cm and PQ 5 cm. PQ value 5 cm. Determine the values of sin P, cos P and tan P. Now, first write the given information. PQ equals to 5 cm. PR plus QR equals to 25 cm. Then PR equals to 25 minus QR. PR equals to 25 minus QR. Now use the Pythagoras theorem. PR square equals to PQ square plus QR square. PR means 25 minus QR whole square equals to PQ value what amount? 5. So 5 square plus QR square. QR square means QR square. Okay. This is A minus B whole square. Expand this value. 25 whole square minus 2 into 25 into QR. A minus B whole square. A square minus 2AB plus B square. B square means QR square equals to 5 square value 25 plus QR square. QR square cancel. 25 whole square means 625 minus 225 is 50. 50 QR equals to 25. Okay. 625 minus plus 25 transposing LHS minus 25 minus 50 QR transposing RHS plus 50 QR. Okay. 625 minus 25 600. So 50 QR, that implies
50 QR equals to 600. QR equal to 600 by 50. 0 0 cancel. 5 ones, 5 12s. So QR equals to 12 centimeters. Already you know that PR equals to 25 minus QR. Therefore PR equals to 25 minus 12. 25 minus 12, 13 centimeter. So QR is 12 centimeter. PR is 13 centimeter. Here what asked amma? Sin P, cos P and tan P. So first write sin P. Sin P equal to opposite to angle P. What amma? 12 centimeter. QR side opposite to angle P, 12, hypotenuse 30. So 12 by 13. Next what amma? Cos P. Cos P means side adjacent to angle P. What amma? Side adjacent angle P. What amma? 5 by hypotenuse 30. Next tan P. Tan P means okay, side opposite to angle P by side adjacent to angle P. So 12 by 5. So sin P value 12 by 13, cos P value 5 by 13, tan P value 12 by 5. Okay. 11th one, state whether the following are true or false. Justify your answer. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటివి ట్రూనా ఫాల్సా మీ ఆన్సర్ ని జస్టిఫై చేయండి అన్నాడు. ద వాల్యూ ఆఫ్ tan A ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ 1 అని ఇచ్చారు. tan A వాల్యూ అనేది ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ 1 అంట. ఇది ఫాల్స్. ఎందుకంటే tan 45 degrees వాల్యూ 1, tan 45 degrees వాల్యూ 1 కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ అన్ని కూడా ఒకటి కంటే తక్కువ అన్నారు. ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ 1 అన్నారు. కానీ tan 45 ఏమైంది? 1 వచ్చింది. ఓకే, tan 60√3 1.732 ఉంటుంది. కాబట్టి 1 కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాల్యూస్ ఉన్నాయి tan వాల్యూస్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫాల్స్. నెక్స్ట్ secant A equals to 12 by 5 ఫర్ సమ్ వాల్యూ ఆఫ్ యాంగిల్ A అన్నాడు. ఇది ట్రూ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇలా తీసుకుంటే ABC. secant A అంటే secant ఏంటి? హైపోటెనస్ 12, adjacent side 5. ఓకే, సో ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A అన్నాడు. cosec వేరు, cos అంటే cosine అంటే రైట్ అయింది, కానీ ఇది cosec యాంగిల్, cosec అంటాం దీన్ని. సో ఫాల్స్. ఎందుకు ఫాల్స్ అంటే cosecant means cosec theta. cosecant means cosec. ఓకే, కాబట్టి ఇది ఫాల్స్. నెక్స్ట్ cot A is the product of cot and A అన్నాడు. ఇది కూడా ఫాల్సే. ఎందుకు ఫాల్స్ అంటే చూడండి, cot of A అనేది చూడండి, cot A means cotangent of A అవుతుంది, అంతేగాని cot into A కాదు. నెక్స్ట్ sin theta equals to 4/3. ఇది ట్రూ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది theta అనుకోండి, ఆపోజిట్ సైడ్ 4, adjacent సైడ్ 3, కాబట్టి ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, ట్రూ. చూడండి 3 theta కి ఆపోజిట్ సైడ్ 4, adjacent సైడ్ 3 అది, కాబట్టి ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి. ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.